mentioned there, they were anticipating a brief hold to make sure everything aligns, but Dragon Grace continuing on what has been so far so good, a great rendezvous with the International Space Station. They will proceed to continue past waypoint 2. And you also heard in the communications with NASA astronaut Nicole Ayers, the station ready for docking. And a great view of the SpaceX Dragon Grace spacecraft making its glacial approach to the International Space Station, and the view from the space station looking up as it approaches the space-facing or node to zenith port of the Harmony module. We are about 4 minutes away from the waypoint 2 arrival, which again, they are expecting to move right past through without a hold. That is at the 20-meter mark, and proceed right on into docking, a soft capture, and then soft capture ring retraction and hooks to drive. And that capture, about Dragon 8 minutes SpaceX and 47. On the big loop, ground is go for approach 2, and approach is now allowed. Reminder, ensure that visors are closed prior to Dragon's departure from the waypoint. Once Dragon is inside the crew hands-off point, retreat and breakout are not permitted. Dragon copies, and we have visors down, and we are go for docking as well. And copy on the approach. Inside 2, chop. SpaceX copies, visors down, SpaceX crew is go for docking. All great communications there as the communications from the ground up to the SpaceX Dragon Grace spacecraft, as visors are down on the 4 astronauts inside as they continue their approach to the International Space Station, now nearly 7 minutes away from that initial contact. Dragon and the International Space Station now making its way over the northernmost territories of North America and Canada, and heading towards the Atlantic Ocean, as we are now 7.5 minutes away from the approximate docking time, as Dragon will move smoothly past waypoint 2, about 20 meters away. And continuing its fine-tuning and approach, you see little plumes coming off the spacecraft. Again, those are those thruster firings continuing to inch and adjust the spacecraft towards the orbiting laboratory. Dragon continuing to get bigger and bigger from the viewpoint of the International Space Station, as waypoint 2 about 90 seconds away, and there it'll be just a mere 20 meters away. And there the spacecraft will focus on aligning its docking system with the docking adapter, and then fly in to make the initial contact and give us what we will call that soft capture, or the soft capture ring will retract. And then the hooks will drive to form the hard mate. And that capture, or that initial contact, coming in about 6 minutes from now. Yes, they have it. I can press them. They switch it up. Approaching 30 seconds away from waypoint 2 arrival, in which the Dragon spacecraft will be about 20 meters away, just called out 30 meters, so continuing its close in to the International Space Station.
Dragon Grace now 25 meters away. Dragon has now reached waypoint 2, 20 meters away from the International Space Station, and will continue its approach to the International Space Station. And there you can see a great view of that zenith port, that space-facing port on the International Space Station's Harmony module. As the Dragon spacecraft right now sitting at waypoint 2, just 20 meters away. Houston station per step 4 in block Bravo. Dragon attitude is as expected. Houston copies. Station Houston on the big loop. Dragon is on final approach and is go for docking. Monitor per steps 5 and 6 and 1.102. Station copies, monitoring per steps 5 and 6. And there you heard it. The final steps relayed up to the crew for final approach and docking have been given as we continue to see Dragon Grace spacecraft close the gap between them and the International Space Station. Now, just before the spacecraft reaches the international docking adapter for that soft capture, you'll hear the call out CHOP, or crew hands off point, which Dragon will continue its journey and make that initial connection, that soft capture, in those final few moments. SpaceX Dragon, 10 meters. 10 meters. Inside 10 meters, a little less now than 30 feet away, is all that separates Dragon Grace from the International Space Station. Five meters. 5 meters.
2 meters, chop. Houston Station, 2 meters, chop. We have chop. 1 meter. 1 meter. Dragon contact and soft capture complete. Ready, copy. Dragon Grace and the Axiom Mission 4 crew have arrived to the International Space Station at 5:31 a.m. Central Time over the North Atlantic as the two orbiting around the Earth, connecting with the soft capture ring, and now we'll begin the ring retraction to bring the two vehicles closer together, and then the 12 hooks, the two sets of 6, will drive to form a hard nut. And there you heard there, the soft capture ring is retracting, and then we'll do so until sensors are indicating it's time for those hooks to drive in place and give us a hard capture and firmly secure Dragon to station. And again, Axiom Mission 4 and its commander Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, and mission specialist Sławosz Uznański-Wiśniewski and Tibor Kapu of ESA and HUNOR have arrived to the International Space Station with contact at 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern, as the two were orbiting over the North Atlantic. The soft capture ring, that initial contact between Dragon Grace and the International Space Station, continuing to retract, and we'll await for the calls that the sensors read that it'll be time for those 12 hooks on the Dragon to then begin driving and connecting itself to form a hard mate to the International Space Station. Ring retraction complete. Docking sequence is holding for MCS reconfiguration.
This is Mission Control Houston, as you are seeing a live view of the recently connected Dragon Grace spacecraft with the Axiom Mission 4 astronauts and Peggy Whitson, Shubanshu Shukla, Sławosz Uznański-Wiśniewski, and Tibor Kapu arrive to the International Space Station, soft capture and contact at 5:31 a.m. Central Time, 6:31 a.m. Eastern, as the two were orbiting above the North Atlantic. And right now, the two mated with that soft capture, the soft capture ring retracting to pull the spacecraft closer to the International Space Station. And once given the go, the ring or the hooks around the Dragon nose cone will drive and connect to form a hard mate. Teams on the ground in both Houston. Station Houston on the big loop. MCS configured, proceeding with hook driving. Station copies. And the great call there, that's the next step in this docking procedure, is the driving of the hooks, the 12 hooks surrounding the nose cone or the nose of the Dragon spacecraft. And we'll monitor those. They'll drive in 2 sets of 6. The first set of 6 right now, they're traveling, and we'll continue to follow along as the docking process continues on. And then after that first set of 6, the second set will drive and connect Dragon to form a hard mate to the International Space Station. And once the docking is complete, NASA astronauts Anne McLean and Nicole Ayers, who have been monitoring from the International Space Station from the cupola of the Dragon's arrival, it'll be Ayers that'll begin the hatch opening or hatch operations. And that'll start by opening up the main hatch on the Node 2 Zenith section of the Harmony module. That's what you see Dragon connected to. And what's separating that module and the Dragon spacecraft is that and continuing to monitor that first set of 6 hooks forming that hard mate. And once the full set of 12, Ayers will continue the docking procedures with the leak checks and then begin making its way into the pressurized mating adapter. That's what you see between the Harmony module and the Dragon spacecraft, and access into there to then what we begin pressurizing the vestibule, that small compartment between the 2 hatches. And that vestibule has been exposed to the vacuum of space prior to Dragon Grace's arrival. So the next step is to carefully reintroduce that air and pressure inside so it matches both that of the station and the Dragon spacecraft. And we just received confirmation that the first set of 6 hooks have driven and closed, and it will now begin the second set of 6 to continue that hard mate between the Dragon spacecraft and the International Space Station. If you are just joining us, this is Mission Control Houston, where Axiom Mission 4 aboard the Dragon Grace spacecraft have connected to the International Space Station
at 5:31 a.m. Central Time, currently in the process from soft capture to the hard mate to the orbiting laboratory. First set of 6 hooks have closed, and now monitoring that second set of 6, 12 in total, to form that hard mate. Dragon, SpaceX on the big loop, hard capture complete. Dragon copies. Hard capture complete. And we just heard confirmation there. All 12 hooks have closed, and that is a hard mate to the Dragon Grace spacecraft and the International Space Station. From soft capture to that hard mate. And these. So the soft capture ring retraction in progress, and then it'll be on to establishing umbilical connections between the spacecraft and the International Space Station. That'll allow for the transfer of communications and power through those umbilicals. So where Dragon, you see that upper portion that's mostly black against the vacuum of space, but that's the solar arrays to provide Dragon power. Once those umbilicals are connected, that power will then be provided by the International Space Station, and communications will have that hardline connection with the umbilicals as well. And once those umbilicals have been connected, that'll complete the docking process, and that's when NASA astronauts Anne McClain and Nicole Ayers, namely Ayers, will jump into action and begin the leak checks and hatch opening procedures. And that'll allow the pressurization of the vestibule, the space between the Dragon spacecraft and the International Space Station, to be brought to pressure equal to that of what is inside the station and inside the Dragon spacecraft, about 14 psi, what you experience here on Earth as sea level. And then from there, the hatch operations will continue. And the Axiom at Mission 4 team will make its way on board the International Space Station with welcome remarks soon to follow. Soft capture ring has now been stowed away, and the umbilicals are in motion again to connect Dragon Grace and the International Space Station, providing that communications, that direct line of communications and power. Dragon, SpaceX on the big loop, docking sequence complete. Ground will be enabling hardline power and comm connections shortly. You are go to DOF suits per procedure 4.012 and begin post-docking cabin configuration per 4.400 in parallel. Dragon copies. Docking complete. 4.012 and 4.400 are in work. And Grace is happy to be on Harmony. And Grace Station, we are excited to welcome you. Peggy, Shug, Swav, and Tibor. We cannot wait to open the hatch and give you guys a hug. We'll see you soon. Looking forward to it. And Axiom 4 from Houston, welcome aboard the International Space Station. It's an honor to have you join our outpost of international cooperation and exploration. We are honored to be here. Thank you.
Very exciting moment for all those aboard. This is Mission Control Houston, and an exciting moment for all of us here at NASA's Johnson Space Center and the International Space Station Flight Control Rooms, as well as the teams in Axiom Space, also in Houston, and in Hawthorne, California, and SpaceX as Axiom Mission 4, the private astronaut mission with Peggy Whitson, who you just heard talking on the big loop, the single line of communications between all four parties, sharing her excitement as she returns to the International Space Station, bringing up first-time flyers and pilot Shubanshu Shukla of ISRO and mission specialist Sławosz Uznański-Wiśniewski of ESA and Tibor Kapu of HUNOR. Contact between the two, between Dragon Grace and the International Space Station at 5:31 a.m. Central Time. And now that the hooks have connected, all 12 and umbilicals deployed, providing power and communications. Now the team inside the International Space Station, namely Nicole Ayers, is going to start beginning the hatch opening procedures. And now that we're docked, she will secure some hardware and then move right into those operations. And first we'll open the large hatch at the Node 2 Zenith, or the space-facing port side of the Harmony module. And that's what you see, similar to where that NASA logo is. That's the Harmony module. That pressurized mating adapter is jettisoning up into and connecting to the Dragon Grace spacecraft. And then from there, she'll traverse into that pressurized mating adapter, and we'll begin pressurizing the vestibule, which is that small space between the hatches on Dragon and the space station. And we have talked about this has been exposed to vacuum prior to docking, and we'll need to fill that space with air to make sure that pressure is equal with the atmospheric pressures on Dragon and the International Space Station. Also putting away some hardware in the process, including the docking across. And Ayers will use a small valve on the station's hatch to slowly introduce that air into the vestibule. And flight controllers here in Houston will continue to monitor the pressure and temperature readings inside and verify that everything is A-OK and leak-free before we get ready to open up the hatches. From that capture moment, which again was 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern over the North Atlantic. It takes roughly about 2 hours to get everything pressurized and checked out before we open up the hatches and welcome in Axiom Mission 4 to the International Space Station. SpaceX Dragon on the big loop. Com check on the cabin mic. Peggy, I have you loud and clear on the cabin mic on the big loop.
Dragon, SpaceX on Dragon aground. That call on the cabin mic actually came over Dragon aground. Thanks for the catch. We reconfigured. This is Mission Control Houston as we continue to follow along the progress of the contact capture and beginning of hatch opening procedures as Axiom Mission 4 has arrived to the International Space Station with contact at 5:31 a.m. Central Time. The soft capture and ring have been retracted and stowed away. The 12 hooks around the nose, the bulkhead there of the Dragon SpaceX connected to the pressurized mating adapter have latched on to create the hard mate. The umbilicals have been extended to allow for Dragon to run on power and communication lines provided by the International Space Station. And now looking at approximately 8:35 a.m. Central Time for welcome remarks. And shortly after, the Axiom Mission 4 team make their way through the hatchway and into the International Space Station. The docking procedures between the soft capture ring, the hooks, and umbilicals have been completed. Station on the big loop. Node 2 overhead hatch is open. Houston copies. And a good call there down from NASA astronaut Nicole Ayers saying that she has opened up the hatch for the Node 2 Zenith way, the space-facing side of the Harmony module, to give her access to the pressurized mating adapter. And there she will cruise in to begin work on the hatch opening procedures and pressurizing Station and the vestibule. Dragon, Houston on the big loop. We are troubleshooting the big loop audio comm issues from earlier, and the action we're about to take will take down big loop comm between ISS and the Axiom crew for about 5 minutes. We may require additional comm checks after. Station copies. Dragon copies. Communications there on the big loop between the teams here in Houston and up to the International Space Station as they troubleshoot some communications. And the big loop that you have been hearing that have connected everyone here inside of Mission Control Houston and the International Space Station Flight Control Room, those aboard the space station and inside the SpaceX Dragon Grace spacecraft, and the teams in Hawthorne, California, those 4 parties, that's the big loop. They will troubleshoot those communications for about 5 minutes and then recheck. But you heard just prior to that NASA astronauts Anne McLean and Nicole Ayers have begun the hatch opening procedures, in which the large hatch at the Node 2 Zenith, that's the space-facing side of the Harmony module, has been opened, and that will allow for them to begin the hatch opening procedures and pressurize the vestibule, which is what, in addition to the comms checks, we will monitor, as Ayers will use a small valve on the station's hatch to slowly introduce air into the vestibule. That's the gap between the Dragon spacecraft and the International Space Station that has been exposed to vacuum. And from there, they will match the pressure, the atmosphere inside both station and Dragon.
And this procedure for a hatch opening usually takes about 2 hours or so to perform leak checks and make sure every connection and everything is safe and sealed. On the big loop. In step 2.4, the time is 10:56. The APAS equalization valve is back closed. Houston copies of the good config. Expect at least 15 minutes before we continue. Station copies. And that communication between the International Space Station and the International Space Station Flight Control Room, and you heard the word APAS hatch, that is the hatch, again, that they will be operating and looking to open up from the space station side. But in doing so, they will need to pressurize, as we've been talking about, the vestibule, and then allow for the atmospheres to match between the Dragon Gray spacecraft and Axiom Mission 4 crew, the vestibule itself, and the International Space Station, all equal throughout to allow for the parties to pass through for the hatch opening and eventual welcome remarks. The contact for Axiom Mission 4 to the International Space Station about a half an hour ago at 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern. And as they continue to configure the hatch opening procedures for NASA astronaut Anne McClain and Nicole Ayers, between the two of them, we'll continue to work those procedures, and we'll hear those communications throughout in anticipation of Axiom Mission 4 and Commander Peggy Whitson making her return to the International Space Station, her 5th flight, second as a member of Axiom Space and the commander of Axiom Mission 4, and her previous 3 as a NASA astronaut servicing key missions to the International Space Station. And a big part of the coming up in November, 25 years of flyers and pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, Sławosz Uznański-Wiśniewski of ESA, and Tibor Kapu of Hunor for Shukla, Uznański-Wiśniewski, and Kapu representing India, Poland, and Hungary. This will be those nations' first time visiting the orbiting laboratory. And with that, from Axiom Mission 1 through Axiom Mission 4, the International Space Station will have welcomed 14 different private astronaut crew members representing 11 different nations, showing how private astronaut missions truly expand access to the International Space Station for more nations, people, and opportunities. And on your screen, you see the clock counting upwards at the bottom, the T+, that is 1 day, 4 hours, 28 minutes, and now SpaceX Dragon. Dragon SpaceX on the big loop. Dragon SpaceX ComCheck on Dragon to ground. SpaceX Dragon from the cabin mic on Dragon to ground. Peggy, I'm with you on Dragon to ground. I'm clear here. Did you call for me, or did I misunderstand? I was returning your call. Okay, stand by for inventory. Copy, standing by. comm checks and communications there between the teams in Hawthorne, California and SpaceX and the SpaceX Dragon Grace spacecraft. As we heard earlier that they were troubleshooting some communications
and looking to bring back on the big loop that connects the teams on the ground in SpaceX and NASA, as well as the teams in the International Space Station and the Dragon spacecraft itself. SpaceX Dragon 4, inventory reporting on Dragon to ground. And I'm with you on Dragon to ground. We are about to enter a LOS period for about 4 minutes, so we'll need to stand by. Communications between SpaceX and the crew aboard the SpaceX Dragon gray spacecraft, saying they are upcoming on a period of LOS, or loss of signal, that's anticipated as the International Space Station and the spacecraft orbiting around the Earth and transfer of satellite signals. Right now they are making their way over the southern Indian Ocean and about to head into a period of orbital nighttime, as we will get back views as soon as we have them. And again, the spacecraft carrying Axiom Mission 4 and the 4 private astronauts contact with the International Space Station at 5:31 a.m. Central Time, and expected to continue with hatch opening procedures as they have already driven the hooks, connected the umbilicals for power and communications, and NASA astronauts Nicole Ayers and Ann McLean working on those hatch opening procedures as we speak. And that will allow the crew to make its way from Dragon into the International Space Station, going from a crew of 7 aboard the orbiting laboratory to a crew of 11. And that'll be followed by welcome remarks at approximately 8:35 a.m. Central Time, 9:35 a.m. Eastern Time. Certainly an exciting moment for all of us here in Mission Control, but we want to check back in with our team over in Hawthorne as Axiom Mission 4 has arrived to the International Space Station. For as many times as we have had the privilege of supporting crews headed to and from the International Space Station, I'm certain that it is an incomparable experience. Something that unless you're on board, you can't possibly understand what it really feels like. Paul, and I'm confident that you and I cannot do it justice even attempting to tell everyone joining us today about it. So instead, we have invited Axiom Space's own commander, Michael Lopez Alegria, to share from his previous experiences. LA, MLA, or Commander, you've got a few designations, right? For those who may not know. How you doing, Paul? Good to see you, Ronnie. Hey, it's good to see you as well, sir. Thank you for joining us this morning. Yeah, good to be with you. So for those who may not know, I've got to share a few stats here just to make sure people understand who we have joining us today on the show. You've flown to space 6 times, 2 of those to Dragon, on Dragon for Axiom Space. You've got a running total of, say, 296 days, 16 hours and 15 minutes, give or take or so, in space. You've conducted 10 EVAs over the course of your career, and when you're not in space, you're helping get others at Axiom Space to space, right? As our chief astronaut. Do I have all of that right? Sounds good. I'm not sure about the minutes and seconds, but everything else sounds right. That's awesome. Well, we want to spend some time with you and just ask you some questions about your experiences getting to the International Space Station. Obviously, you know a thing or two about rendezvous and docking. So the first question is simply, we've just watched Dragon Grace dock to the space station. You've done this several times. What's the mindset for a crew at this point in the mission? So as we get closer and closer, you know, we're transitioning from the phase where you're basically waiting to get to the ISS, and you're laser focused, especially the last 220 meters from what they call waypoint 1 into docking.
a lot of focus on what's being shown on the displays. We have several parameters that we're monitoring: closure rate, what they call the corridor, et cetera. There are a few things that could cause the system to stop or retreat or even break out, which means you'd come back and try to rendezvous on another day. So that's really what's going on, at least technically, I guess, in your mind. Obviously, emotionally, it's a completely different story. You know, you've been in there. In these their cases, they've been in there for almost 30 hours since launch. Not a ton to do, and so they're very eager, I'm sure, to get aboard the ISS and start working. So for you on your missions, say AX-1 and AX-3, what was this moment of the anticipation of the hatch opening? What was that like for you and your crew? You know, like a lot of spaceflight, it's very busy and you're trying to juggle a couple of different emotions. I mean, obviously one is you've got a lot to do. They're getting out of their suits, they're putting on their flight suits to get across, they've got some reconfiguration of the onboard systems to take care of. So on that plane, you're sort of focused on the task at hand. But secondarily, you're thinking, again, a lot about, what it's taken to get here, what is this going to be like when I float aboard the ISS for the first time. So there's an emotional component that is also pretty strong. A lot going on. So backing up even further, before you get to that kind of emotional moment of crossing the threshold, tell me a little bit more about the journey to get to that point. We on this end get to see launch, ascent, and then spacecraft separation. But after that, as you mentioned, you're kind of on your own. What are some of the hallmarks of your transit up to the station? Yeah, as you know, Ronnie, from the time of post-orbital insertion, when the Dragon is configured for on-orbit operations, until you really start the approach initiation, you're basically playing catch-up. And I heard it very well explained by John yesterday on the broadcast during launch, that it's basically you're on the same lane as the ISS, but now you've got to catch up. And the way we catch up is by having an orbit with a lower altitude than the ISS. So we actually go around the Earth a little bit faster each time. And with each lap around the Earth, we get closer and closer. And so there's not a ton to do. Those maneuvers to adjust the orbital altitude, we call them burns. They happen, first of all, automatically. Of course, we are monitoring when they're going on. But between those things, there's not a ton to do. The Dragon is a very efficient spacecraft for what it is meant to do, which is transit to get you from the Earth to the ISS. But it's not really cut out to be an on-orbit anything, really. So you're just sort of hanging out. They will have had a sleep period while they wait to get there. But there isn't a ton to do between those maneuvers, and so it's really kind of a hurry up and wait. Again, a lot like a lot of human spaceflight, very intense activities. Jan Kwietniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program specjalny Faktu. Specjalny, ponieważ dzisiaj dzieją się niezwykłe rzeczy. Tam kilkaset kilometrów ponad nami, ponad naszymi głowami w kosmosie mamy do czynienia z absolutnie historycznym momentem. Teraz wiemy, że kapsuła na pokładzie, której znajduje się m.in. nasz polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, dobyła już do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teraz trwa taki moment, kiedy stacja już połączyła się z kapsułą, ale muszą zostać wyrównane ciśnienia pomiędzy jednym a drugim pojazdem. Po godzinie 14 będziemy rozmawiać z ekspertem, będziemy pokazywać Państwu wszystko na bieżąco, co dzieje się tam na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będziemy rozmawiać z panem doktorem Tomaszem Rożkiem, popularyzatorem nauki i jednym z autorów YouTube'owego kanału Nauka to Lubię. Państwa bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę, ale zanim oddamy głos panu doktorowi, to posłuchajmy proszę, co dzisiaj mówił sam nasz polski kosmonauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który zwrócił się do nas wszystkich jeszcze z pokładu kapsuły. Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do Was z niskiej orbity okołoziemskiej. Jesteśmy na pokładzie kapsuły Grace. Z nami również indykator 0G, który się nazywa Joy, jako 5. pasażer, ale tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować Was wszystkich, nasze kraje, ale w tym również Polskę.
Ja jestem reprezentantem was wszystkich i lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, żeby wykonywać nasze eksperymenty technologiczne, pokazywać naszą technologię, jednocześnie przygotowywać przyszłość technologiczną Polski, nie tylko dla nas, ale dla całego sektora kosmicznego, dla nowej generacji inżynierów, którzy będą wkraczać na rynek. Natomiast misja z jednej strony jest ogromnym symbolem zaawansowania Polski, jak Polska bardzo mocno poszła do przodu technologicznie i możemy dzisiaj to zademonstrować bezpośrednio na orbicie. Natomiast z orbity również będę miał możliwość przeprowadzania lekcji ze studentami, z uczniami z powrotem na Ziemi. Mam nadzieję, że niektórzy z nich wybiorą ścieżkę kariery taką jak ja. Miałem okazję pracować w niesamowitych organizacjach podczas mojego życia, w jednym z największych laboratoriów naukowych na świecie, w CERNie, zanim zostałem wybrany jako astronauta, a teraz zmierzamy na Międzynarodową Stację Kosmiczną, na to nasze niesamowite laboratorium na orbicie. Pozdrawiam was wszystkich, reprezentuję was wszystkich, 40 milionów Polaków. Zabieram wasze serca, waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie. Pozdrawiam was i do zobaczenia już ze Stacji Kosmicznej. Proszę Państwa, to była wiadomość wysłana specjalnie do nas tutaj na Ziemi od człowieka, który jest tam w gwiazdach. Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli nasz polski kosmonauta, drugi po generale Hermaszewskim, który wzbił się w gwiazdy. Nasz astronauta jest już w kapsule, która zadokowała. Ta procedura się zakończyła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teraz trwa procedura, w tym momencie trwa procedura wyrównywania ciśnień pomiędzy Międzynarodową Stacją Kosmiczną a kapsułą z Polakiem na pokładzie. Jak tylko ta procedura, proszę Państwa, się zakończy, wtedy załoga, w skład której wchodzi m.in. pan Sławosz, będzie mogła wejść na pokład stacji. Oczywiście zobaczą to Państwo u nas na żywo. Swoją drogą to niesamowite, że sygnał może przelecieć te tysiące kilometrów, nie tylko tutaj na Ziemi, ale również możemy to Państwu pokazać z kosmosu. Jeszcze było takie miejsce, w którym świętowano start Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego razem z załogą z innych krajów. Start na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na miejscu był Piotr Drabik, więc posłuchajmy proszę, co Piotrowi, czyli naszemu dziennikarzowi Faktu, mówili ci, którzy byli w Centrum Nauki Kopernik. Po długim oczekiwaniu, przekładanych startach w końcu misja Ax-4 rozpoczęła się, a polski astronauta Sławosz Uznański znalazł się poza Ziemią. Tutaj w Centrum Nauki Kopernik, a dokładnie w planetarium, kilkaset osób, głównie uczniów ze szkół podstawowych, ale też premier Donald Tusk obserwowali, jak wygląda start rakiety Falcon 9 i kapsuły Dragon, na której pokładzie znalazło się 4 astronautów, w tym Polak. Zobaczmy, co działo się na miejscu. Panie doktorze, Sławosz jest w kosmosie. Jak przebiegł ten start? Przebieg startu był w gruncie rzeczy bardzo pomyślny. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem, drobne opóźnienie kilkuminutowe, które się pojawiło w trakcie przygotowań do rakiety, do startu, zostało bardzo szybko wyrównane. Tankowanie rakiety przebiegło już zupełnie bez problemu i start przebiegł modelowo. Co teraz się wydarzy, kiedy Sławosz razem z trójką pozostałych astronautów dotrze na Międzynarodową Stację Kosmiczną? Sławosz i cała załoga Ax-4 dotrą na Stację Kosmiczną dopiero jutro. Na razie znajdują się na orbicie okołoziemskiej, tak, ale na razie jest to inna orbita niż ta docelowa.
Widzieliśmy w trakcie transmisji, że osiągnęli wysokość 200 km nad powierzchnią Ziemi. To jest ta pierwsza orbita, na której się znajdują. To już jest stan nieważkości, jak najbardziej okrążają Ziemię, ale w przeciągu najbliższych 50 minut dojdzie do pierwszego uruchomienia silników samego statku Dragon, które wyrównają tę orbitę z orbitą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Potem po 10 godzinach będą kolejne korekty orbity, przyspieszenie, aby dogonić tę stację kosmiczną i ostatnie już manewry przy samej stacji kosmicznej. Jeśli chodzi o te najbliższe godziny, co właściwie pierwsze zrobią po przylocie astronauci, m.in. Sławosz, na ISS? Po dokowaniu do stacji kosmicznej musimy się upewnić, że wszystko jest szczelne, że nie ma jakiegoś wycieku powietrza, że te systemy statku i systemy stacji zostały ze sobą połączone. Dlatego też po samym dokowaniu musimy jeszcze odczekać około 2 godzin na otwarcie włazu. Wtedy załogi się przywitają. Zostaną powitani nasi astronauci na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i przejdą przez takie powtórzenie właściwie, bo oni wszystko to już wiedzą, oni długo ćwiczyli do tego, ale takie powtórzenie procedur, które obowiązują w tym nowym miejscu pracy, w którym się znaleźli, bo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jesteśmy całkowicie zależni od perfekcyjnego działania sprzętów, które nas otaczają i pewne zasady muszą być w związku z tym zachowane. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z Was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Jeśli chodzi o właśnie ten pobyt Sławosza, reszty astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jak będziemy mogli śledzić? Czy będą jakieś wydarzenia, czy będą jakieś transmisje, może jakiś spacer kosmiczny? W jaki sposób będziemy mogli śledzić to, co dzieje się na orbicie? Będą oczywiście cały czas dostępne transmisje w internecie. W trakcie lotu przewidywane są także połączenia tutaj z Ziemią, zarówno takie, które były przygotowywane dla szkół. No, trochę się nam harmonogram rozbiegł z przebiegiem roku szkolnego, ale także transmisje będą łączenia z krótkofalowcami, gdyż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jak najbardziej odbiera takie sygnały i astronauci odpowiadają czasem, jeśli tylko mają na to czas. Jeśli tylko jest to dostępne, odpowiadają na sygnały z Ziemi. Więc w takich kluczowych momentach będziemy mieli transmisję. W trakcie lotu przewidywany jest także dość bogaty program edukacyjny. No nie będzie on transmitowany w tej chwili bezpośrednio do szkół z racji tego, że rok szkolny zaraz się kończy, ale będzie nagrywany i wszystkie te rzeczy nie tylko będą do obejrzenia teraz, ale także w przyszłości. Jak Państwo usłyszeliście, przez najbliższe 2 tygodnie będziemy mogli obserwować to, co Sławosz Uznański i reszta z astronautów robi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będzie wiele transmisji, będziemy mogli dokładnie śledzić to, co robi. No i teraz jeszcze jedno pytanie pozostaje otwarte. Czy pierogi, które przywiózł Sławosz Uznański dla reszty astronautów, będzie smakować międzynarodowej ekipie na ISS? Z Centrum Nauki Kopernik dla Faktu, Piotr Drawik. Proszę Państwa, tak prezentował się moment startu tej kapsuły z Polakiem na pokładzie. Tak kibicowano w Centrum Nauki Kopernik, tak przyglądał się temu dziennikarz Faktu Piotr Drawik. My cały czas na bieżąco obserwujemy, co dzieje się tam nad naszymi głowami, co dzieje się w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teraz przypomnijmy, ta procedura dokowania kapsuły, na której pokładzie jest m.in. Polak, m.in. polski astronauta, została już zakończona zgodnie z harmonogramem, a możemy domniemać, że raczej wszystko pójdzie zgodnie z planem, ponieważ ta procedura dokowania miała się rozpocząć o godzinie 12:30, zakończyła się mniej więcej o właśnie tej godzinie, więc ten plan na razie idzie zgodnie z tym, co zaplanowano. O godzinie 14:10 ma nastąpić otwarcie włazów, o 14:40 z kolei jest zaplanowana ceremonia przywitania tych nowych astronautów na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sam Polak będzie tam 2 tygodnie i ma przed sobą do przeprowadzenia mnóstwo eksperymentów. O szczegółach tego, co Polak będzie robić na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,
Kosmicznej. Porozmawiamy już po godzinie 14 z naszym dzisiejszym specjalnym gościem, dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki, doktor fizyki oraz autor YouTube'owego kanału Nauka to Lubię. Zapraszam Państwa już teraz na program specjalny Faktu po godzinie 14. Teraz do zobaczenia. That's the space that separates between the International Space Station and the Harmony module and the Dragon spacecraft itself. And in there, those series of hatches, the APAS hatch is, and the vestibule, of course, is what needs to be pressurized to allow for the APAS hatch on the International Space Station side to be opened and stowed away. And then from that angle, then it'll allow for the Dragon team to open up their side of their hatch. And once the pressure is equal between Dragon, the vestibule, and the International Space Station, that'll allow for the crew to come on board the orbiting laboratory and bring the crew, the Expedition 73 crew, which right now is a crew of 7, and welcome in their guests, Axiom Mission 4, and bring up the total to 11. There you can see on your screen the International Space Station and the Dragon spacecraft together orbiting over the southeasternmost portion of Australia, and they are in an orbital nighttime period right now, and that'll stretch on for another few more moments, and we hope to have those great views of the space station and the Dragon spacecraft once the sunrise and orbital daytime has returned. And again, tracking an 8:35 a.m. Central Time welcome remark, and shortly before then, you'll see the crew, and we'll have all that coverage and views of the Axiom Mission 4 team making its way into the orbiting laboratory. And again, a great interview there with Michael Lopez Alegria, commander, former NASA astronaut and commander of Axiom 1 and Axiom 3. And the ISS, the International Space Station, ready to welcome in Peggy Whitson, a former NASA astronaut, on her 5th flight, second with Axiom as commander of Axiom 2 and now of Axiom Mission 4, and bringing in pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, Sławosz Uznański-Wiśniewski of ESA, and Tibor Kapu of HUNOR, each representing India, Poland, and Hungary respectively. It'll be the first time that those 3 nations have been on board the International Space Station. And that'll bring 14 different private astronaut crew members representing 11 different nations to the orbiting lab, showcasing the strength of private astronaut missions and how it expands access to the International Space Station and low Earth orbit for more nations, people, and opportunities. So we continue to follow along with the hatch opening procedures that Nicole Ayers and Anne McLean of NASA each working diligently through, and we'll continue to provide updates as they arrive. During that interview, we did hear that there was some troubleshooting that they were working on the big loop that has since been resolved. So we should hear communications on that big loop that connects both the Dragon spacecraft, the International Space Station, and the teams on the ground here inside of Mission Control Houston and the International Space Station Flight Control Room at NASA's Johnson Space Center, and well, the teams in Hawthorne, California, and the Mission Control Room at SpaceX. Currently on board the International Space Station. Station Houston on the big loop for PMA. Houston Station, go ahead on the big loop. Hey, we're about to get you into your next activity, but in the meantime, would you mind setting up a video of the PMA so that we could watch the crew ingress? You can use the Node 2 Camera 1 or Camera 2. Okay, that's in work. Thank you. Communications from the ground here in Mission Control Houston up to the International Space Station, that PMA, pressurized mating adapter, and that is where NASA astronaut Nicole Ayers is currently operating in the hatch opening procedures, and they're asking to set up a camera so we can get live views in and witness the Axiom Mission 4 crew as they ingress or enter the International Space Station. So we'll keep an eye out for those views coming from that pressurized mating adapter just inside the Zenith, Node 2 Zenith port of the International Space Station, that space-facing port. Before those communications, I'm going to say aboard the International Space Station as we speak, the 7 members of the Expedition 73 crew, featuring Anne McLean and Nicole Ayers, who are prime characters in today's
docking operations, joined by Takuya Onishi of JAXA and Kirill Peskov, alongside NASA astronaut Johnny Kim, Sergei Ryzhikov, and Alexei Zubritsky. You heard during the interview with Michael Lopez Alegria some of those key milestones and celebratory moments that he celebrated in his time as the commander of Axiom at Mission 1 and Axiom Mission 3 earlier, bringing those first-time flyers in Shubhanshu Shukla, Sławosz Uznański-Wiśniewski, and Tibor Kapu into microgravity for the very first time. The International Space Station also featuring first-time flyers Nicole Ayer and Kirill Peskov, alongside with Johnny Kim and Alexei Zubritsky. For Ayers and Peskov, they recently just celebrated their 100th day in orbit this past Station, Monday. you actually have both Node 2 cameras on. You guys are welcome aboard. Fantastic. Those are great views. Thank you. And there you see the live view that the team on board the International Space Station has just set up for us to see as we are inside the pressurized mating adapter, looking into what will be the APAS hatch that will eventually be pressurized, and the vestibule pressurized, pardon me, to welcome the Axiom Mission 4 crew aboard once everything is equal in pressure from SpaceX Dragon to the vestibule to the International Space Station, and the hatches on the Dragon and Space Station side are open. Everything will be on schedule to welcome in the 4-member crew. And the, again, welcome remarks tracking for approximately 8:35 a.m. Central Time, 9:35 a.m. Eastern. And you heard Michael Lopez Alegria talking about the pinning ceremony that will take place during those welcome remarks. I'm looking forward to seeing those as the team aboard the International Space Station continuing to work through their hatch opening procedures. Since launching from Launch Complex 39A and NASA's Kennedy Space Center yesterday morning at 1:31 a.m. Central, 2:31 a.m. Eastern, the Axiom Mission 4 crew above the newly named Dragon SpaceX Grace spacecraft have tracked down the International Space Station through a stair-stepping procedure of multiple burns that occurred from just moments or a few moments after launch up until the early morning hours today, to allow them to catch up to the orbiting laboratory and set up for the final approach and docking, and that contact with the orbiting laboratory at 5:31 a.m. Central Time. And from that point on, it takes about 2 hours or so to allow for the hatch opening and hard mating procedures to be complete, umbilicals to be run, power and communications to be connected. And once everything is set, that's where you'll begin to see the hatch opening procedures and lead up to those welcoming remarks. And as you're following along with us, as we continue to wait for views of the International Space Station and the Dragon spacecraft as they are in an orbital nighttime period, making their way across the Pacific Ocean and approaching the equator, almost right in the middle of the Pacific Ocean. We'll get those views back from the exterior cameras. And the astronauts on board the International Space Station continuing to configure the cameras for views inside the orbiting lab.
If you are just joining us, you are watching live coverage of the docking of Axiom Mission 4 to the International Space Station, the fourth private astronaut mission to the orbiting lab and the first since January of 2024. Docking has occurred, and that was exactly an hour ago, 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern. And now with Axiom Mission 4 attached to the International Space Station, docking and leak checks and hatch procedures and opening procedures continuing to move along. The crew aboard the SpaceX Dragon Grace spacecraft going through their procedures, as well as the 7 members of the Expedition 73 crew who are in the middle of their workday, and namely NASA astronaut Nicole Ayers and Anne McLean, who oversaw today's approach monitoring from the cupola of the International Space Station, that window to the world that you see so many wonderful views from. And Nicole Ayers currently working in the space-facing hatch of the Harmony module, where on the other side of the APAS hatch and vestibule is the Dragon SpaceX spacecraft. Ayers will use a small valve on that station's hatch to slowly introduce air into the vestibule. That's the space between the Dragon spacecraft and the International Space Station. That area has been exposed to vacuum of space, so that needs to be brought up to 1 atmosphere, or about 14 psi, what we know here on Earth as the pressure at sea level. And the flight controllers here in Houston will continue to monitor that pressure and temperature readings inside and verify that everything is leak-free before we go ahead and open up the hatches. Just received communications from the team here inside the International Space Station Flight Control Room that the vestibule leak check has been successful, and it is good. So they will continue to move forward with the hatch opening procedures. And again, you heard in the interview with Michael Lopez Alegria, slow is smooth, smooth is fast, as these teams making sure everything is sealed up and safe as they continue through hatch opening procedures. Station Houston on the Big Loop. We are doing some more troubleshooting for the C2V2 audio issue, so Big Loop is going to be down for another 5 minutes. In the meantime, you are go to pick up in step 3.1 of 2.102, and NASA TV should be available on VME TV now. There you heard communications radioed up to the crew aboard the International Space Station on the Big Loop that they are continuing with troubleshooting of that communications as we are looking live up towards that node to zenith hatch in the Harmony module, and you see several members of the Expedition 73 crew in and out of the field of view. That is Nicole Ayers going into the pressurized mating adapter and continuing hatch opening procedures, and she is wearing the long-sleeved navy polo. And the red polo that just flew by, that is
Expedition 73 Commander Takuya Onishi. We've also seen glimpses of Anne McClain in the field of view, as well as certainly everybody aboard the International Space Station anxious and excited to welcome Axiom Mission 4 with Commander Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla, mission specialist Sławosz Uznański-Wiśniewski, and the mission specialist Tibor Kapu aboard the orbiting laboratory. This is Mission Control Houston. If you are just joining us, you are following along with live coverage of the docking and soon-to-be hatch opening and welcome remarks of Axiom Mission 4 to the International Space Station. The mission began with the launch off of Launch Complex 39A and NASA's Kennedy Space Center yesterday morning at 1:31 a.m. Central, 2:31 a.m. Eastern. That took them on a journey that was a little more than a day to get them to the orbiting lab. They have since docked, and contact was at 5:31 a.m. Central Time. And after the connections made, the hooks driving to form the hard mate, umbilicals with power and communications connections all run. Now it is those hatch opening procedures and leak checks that the crew is currently working through aboard the International Space Station, while the crew aboard Station the on 2 for step 3.2, seeing about 0 for the DVTT, looking for your go to continue. We see the same. You're good to proceed. And continued communications as Nicole Ayers once again floating into that pressurized mating adapter and continuing those hatch opening procedures to welcome Axiom Mission 4. The target welcoming remark ceremony time, 8:35 a.m. Central. So a little more than 2 hours from now as leak checks and pressurization checks continue on before the APAS hatch and the vestibule and all procedures can be completed. And a great view of some of those procedures is Nicole Ayers. Again, you can see her with that right hand turning the crank and working on that hatch to continue those procedures. Dragon, station, this is Houston on the big loop for comm checks. Dragon has you loud and clear. Dragon on the big loop. We have you loud and clear. And Dragon, we read you the same. Great communications checks there as the teams on the ground continuing to work on those communications between the International Space Station and the ground, as well as the teams here in Mission Control Houston and Dragon, as we are watching live inside of the International Space Station up into the Node 2 Zenith hatchway as NASA astronaut Nicole Ayers continuing with her hatch opening procedures.
Docking of Axiom Mission 4 to the orbiting laboratory occurred about an hour and 10 minutes ago at 5:31 a.m. Central, and since then the crews for both station and inside Dragon have been going through those procedures and making sure everything is as it needs to be, including the proper leak checks and stowage from both perspectives, before continuing on with hatch opening procedures and welcoming remarks. We'll continue to provide updates, and you'll hear calls on the big loop of all four parties: NASA's Mission Control in the International Space Station Flight Control Room, SpaceX in Hawthorne, California, and the teams and the Expedition 73 crew aboard the International Space Station and Axiom Mission 4 aboard the Dragon and Grace Dragon Houston spacecraft. on the big loop. Stand by for hardline audio config. Dragon copies. Also a part of these procedures, and once hatch opening continues to move along, the crews will install IMV ducting to help mix the air of the space station environment with the air inside of Dragon and seal up some of those lithium hydroxide cartridges that scrub the carbon dioxide inside of the Dragon spacecraft. And that was on their ride to the International Space Station. They'll also check some vent valves as we go, and maybe need a little bit more time on board, but these last final checks are crucial to make sure everything is good to go, since it will remain docked to the International Space Station for nearly 2 weeks. With the arrival of Axiom Mission 4 and the Dragon Grace spacecraft, newly named and given by Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4, shortly after launch yesterday morning, that now brings 5 spacecraft to the International Space Station, 2 Dragon spacecraft, a Soyuz MS-27 spacecraft, and 2 Progress vehicles, cargo vehicles, attached to the orbiting outpost. For Dragon, it is Endurance and Grace, connected to the forward and now zenith ports of the Harmony module, with 2 Progress vehicles and that Soyuz MS-27 also connected. And once the Axiom Mission 4 crew makes its way aboard station, that'll bring, since 1998, 288 visitors to the orbital outpost. Nicole Ayers, NASA astronaut, has returned to inside the pressurized mating adapter and working on the APAS hatch and hatch opening procedures as we continue to get great Dragon views from Houston on the inside the big loop. International Space Com Station. check. Hardline audio configuration complete, and we have resolved the audio issues on C2P2. That sounds great, because we have you loud and clear. We read you the same.
And that was a good communications checkout from the teams on the ground up to Dragon Grace on the C2V2 line, common communications for visiting vehicles, and that communications line connecting all parties. As we continue to work through hatch opening procedures, and again targeting approximately 8:35 a.m. Central Time for welcoming remarks as the International Space Station and Expedition 73 crew bring in and welcome aboard Axiom Mission 4. Both the orbiting laboratory and the newly docked SpaceX Dragon spacecraft over the northern Pacific Ocean, about to cross into the west coast of North America, right along the U.S.-Canadian border. And also around that time, we'll start seeing an orbital daytime period as Dragon and the International Space Station have been orbiting in a nighttime phasing. Currently experiencing a satellite handover period, and we'll continue to bring you the live views from the International Space Station, both inside or exterior. Once communications is established, which should be here in the next few moments. Till then, you can see on this map where exactly we're talking about, where the station and Dragon orbiting over the Pacific Ocean and about to cross over North America and over the northernmost territories of Canada. As we wait for those communications to return, to recap, Axiom Mission 4 has connected with the International Space Station after launching from NASA's Kennedy Space Center yesterday morning at 1:31 a.m. Central Time to connect with the space station at 5:31 a.m. Central this morning. So a little more than a day's transit, and where it would execute a sequence of burns to raise its altitude and close the distance between Dragon Grace and the International Space Station through a phase burn, boost burn, close burn, transfer burn, and then eventually the co-elliptic burn, to make sure that the spacecraft is on the same pathway as the International Space Station and able to make its way up and over top of it to connect to the space-facing port of the Harmony module, the Node 2 Zenith port. As we now get views back inside of the International Space Station, that is a view from the other side. We mentioned the space-facing port. That is looking up into where the hatchways will be to allow for the Axiom Mission 4 crew to pass through and be brought aboard the International Space Station. For Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4, her second flight as an Axiom commander after previously serving as commander of Axiom Mission 2. This is her 5th flight and return to the International Space Station, where she continues to build on an impressive career, the most experienced United States
astronaut, entered the mission with 675 days to her credit, and will certainly add to that record-setting total in her time aboard the orbiting laboratory and bringing up pilot Shubanshu Shukla of ISRO, Sławosz Uznański-Wiśniewski of Polska, and Tibor Kapu of Hunor. And for Shukla, Uznański-Wiśniewski, and Kapu, representing India, Poland, and Hungary, respectively, for those nations, it'll be their first time coming to the International Space Station. Nicole Ayres. And the last one into the hatch, I believe that was Anne McLean making her way in as they continue to work through hatch opening procedures. In the middle there, that is Expedition 73 Commander Takuya Onishi of JAXA. And then you just momentarily saw NASA astronaut Johnny Kim float in and out of view as the crew working together to continue these procedures, moving around some equipment, and to allow for the access to the APAS hatch. After successful vestibule pressurization and checks. And that's the operations that Nicole Ayres is working on right now with Takuya Onishi. And Johnny Kim with camera in hand to document these procedures. And again, just on the other side of this hatchway is where the Axiom Mission 4 crew going through procedures of their own, inventory and doffing their suits that they wore on the uphill ride to their initial orbit. And after an off-duty period would put back on for those dynamic phases of flight, starting with the approach initiation burn that occurred earlier this morning. If you are just joining us, good morning from Mission Control in Houston in the International Space Station Flight Control Room as we are looking live inside of the International Space Station as NASA astronauts Nicole Ayres and Anne McLean alongside with Commander of Expedition 73 and JAXA astronaut Takuya Onishi going through a hatch opening procedures. And there you can see as the team has worked together to open up that APAS hatch and continue on with those procedures to welcome aboard eventually the Axiom Mission 4 crew with the welcome remarks. Currently still targeting. Big loop, the APAS hatch is open and no condensation observed on the seals. Dzień dobry Państwu, to jest program specjalny Faktu. Przyglądamy się temu, co dzieje się teraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teraz trwa procedura otwierania włazu. Za chwilę Sławosz Uznański i inni astronauci, którzy razem z nim dzisiaj dolecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną, przejdą na jej pokład i będą mogli zaczynać pracę. Mają bardzo dużo tej pracy zaplanowanej. Już teraz łączymy się z naszym gościem, bo będziemy to komentować na bieżąco, co widzimy. Dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki, doktor fizyki, autor YouTube'owego kanału Nauka to Lubię. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, dlaczego my musieliśmy tyle czekać na to, żeby po tym dotarciu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci mogli wyjść? Dlaczego widzimy to dopiero teraz po mniej więcej godzinie? Dlatego, że trzeba było wyrównać ciśnienia, dlatego, że trzeba było sprawdzić procedury, dlatego, że trzeba było spakować rzeczy, dlatego, że trzeba było odbyć całą masę różnych testów, skomunikować się z Ziemią i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to lepiej robić powoli niż za szybko. To jest najkrótsza odpowiedź. A panie doktorze, czy ten etap misji w porównaniu na przykład do startu, bo wydaje mi się, że jak oglądaliśmy ten start tej gigantycznej rakiety, to wielu z nas wstrzymywało oddech, bo to był chyba taki moment, że dużo rzeczy mogło pójść nie tak. No zresztą ten start był wielokrotnie przekładany. Czy ten moment, który widzimy teraz, czyli to wejście na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej również jest niezwykle delikatny i musi być właśnie w każdym najdrobniejszym detalu sprawdzony i jest zaplanowany w każdym najdrobniejszym detalu? Mówi się, że space is hard i w tym jednym haśle w zasadzie wszystko się koncentruje. Podróże kosmiczne, loty kosmiczne, pobyt człowieka w kosmosie to są rzeczy bardzo skomplikowane, wymagające wiele uwagi, wiele technologii, sprawdzenia wielu procedur i procesów. Natomiast gdybym rozrysował sobie, zrobił taką tabelkę poszczególnych faz lotu i spróbował jakoś ocenić niebezpieczeństwo czy ryzyka, to z całą pewnością najbardziej ryzykowny jest start, a może jeszcze bardziej lądowanie. Natomiast wszystko, co teraz się dzieje, w mojej subiektywnej ocenie być może jest dużo mniej ryzykowne niż to, przez co załoga ze Sławoszem już przeszli wczoraj i to, co czeka ich za około 2 tygodnie. Bo też powiedzmy, proszę Państwa i Pana, Panie doktorze, poproszę o rozrysowanie, wytłumaczenie nam tego, bo chciałbym się skupić na tym, co ta cała załoga, wszyscy członkowie, nie tylko Polak, musieli przejść, zanim w ogóle wsiedli do tej kapsuły, zanim mogło się dziać to, co teraz widzimy obok, to, co widzą teraz Państwo, to jest przekaz na żywo z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ta procedura przygotowania do tego lotu kosmicznego to była też dobrze zaplanowana w każdym najdrobniejszym celu procedura, która trwała przez wiele tygodni, prawda? Oj tak, to jest niesamowite, bo my być może niektórzy z nas postrzegają tego typu podróże, czy taką podróż trochę przez analogię do tych podróży, które my odbywamy na wakacje, gdzieś na jakąś delegację. Oczywiście wiedząc, że to jest bardziej skomplikowane, no ale wciąż jednak w tych naszych ziemskich podróżach jest całkiem sporo takich stopni swobody, takich marginesów, które możemy wykorzystać wtedy, gdy coś się dzieje. Tam tej przestrzeni na marginesy nie ma. Tam wszystko jest dokładnie rozpisane. Może nie do końca zawsze czasowo, ale na pewno jeśli chodzi o procedury. Jeżeli coś nie zostanie potwierdzone, jeśli coś nie zostanie sprawdzone, to nie ma takiej możliwości, żeby nastąpił krok kolejny. Samo dokowanie, mimo tego, że odbywa się automatycznie, autonomicznie, jeśli wszystko jest zgodne z planem, to ci astronauci siedzący w kapsule Dragon, oni w zasadzie monitorują, a nie aktywnie uczestniczą w dokowaniu, to wciąż, mimo tego, że to jest wszystko automatyczne, odbywa się w kilku takich krokach. To nie jest tak, że stacja dogania, czy że kapsuła dogania stację i po prostu się łączą. To jest tak, że w odpowiednim miejscu, ściśle zdefiniowanym w przestrzeni, ta kapsuła zwalnia to swoje, tą taką jakby pogoń, zatrzymuje się względem stacji, nie względem Ziemi, bo względem Ziemi jedna i druga poruszają się prawie 30 000 kilometrów na godzinę, co jest w ogóle trudne do wyobrażenia w naszych ziemskich warunkach. W każdym razie zatrzymuje się, odbywają się pewne procedury z jednej, z drugiej strony, podlatuje znowu bliżej, się zatrzymuje, znowu się odbywają te procedury. Gdy cokolwiek się dzieje, wycofuje się do punktu poprzedniego. Po co to wszystko? Po to, żeby nie doszło do pomyłki, po to, żeby nie doszło do awarii, a jeżeli cokolwiek przestaje działać, to wycofanie ma za zadanie
uchronienie ludzi i z jednej i z drugiej strony przed jakimś wypadkiem. Więc dlatego właśnie te procedury tak długo trwają. One niekoniecznie muszą być rozpisane minuta po minucie. Jeszcze dzisiaj rano przecież informacja była taka, że do dokowania dojdzie, o ile dobrze pamiętam, 13:30. Doszło do niego wcześniej. To o godzinie oznacza, wcześniej dokładnie. no właśnie, to oznacza, że wszystkie procedury zostały ukończone wcześniej, więc możemy przechodzić do kolejnego etapu. Panie doktorze, zapytam o ten problem, który pojawił się, kiedy ta kapsuła ukończyła proces dokowania w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tam był w pewnym momencie problem z łącznością. Ostatecznie na szczęście udało się go wyeliminować. Ale proszę powiedzieć, na ile to jest poważny problem, a na ile coś, co w gruncie rzeczy nie podniosło ciśnienia ani tym, którzy pracują już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ani samym kosmonautom razem ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na czele? To nie powinno, tego typu rzeczy nie powinny podnosić ciśnienia, dlatego że ci ludzie są szkoleni właśnie w taki sposób, żeby tego typu jakieś przesunięcia czy jakieś sytuacje niezgodne z planem, żeby ich jakoś emocjonalnie rozbijały. Jeżeli zaczęłoby takie rzeczy, w gruncie rzeczy szczegóły rozbijać emocjonalnie, denerwować, podnosić ciśnienie, jak pan powiedział, to jest najprostszy dowód na to, że ci ludzie zostali źle przeszkoleni, że po prostu nie nadają się do swojej roboty. Oni muszą zachowywać zimną krew, oni muszą zachowywać taki analityczny umysł. Tam jest sporo takich możliwości właśnie naprawiania, ogarniania, obchodzenia. Czasami oni to potrafią zrobić ze strony kapsuły, czasami ze strony stacji, czasami Ziemia musi zainterweniować, więc tego typu rzeczy nie mogą ich rozbijać. To jest najkrótsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić. Panie doktorze, kiedy oglądaliśmy to, co działo się wewnątrz kapsuły, w której między innymi dopiero leciał Polak, no to widzieliśmy, że ta elektronika jest niezwykle zaawansowana. A przyznam, jak słucham pana i wspominał pan o tym, że komputer, wiele rzeczy jest sterowanych przez komputer i odbywa się niemal automatycznie, to proszę powiedzieć, jak duża jest tutaj ta potrzeba, żeby człowiek nadzorował to, co robi maszyna, czy robi to dobrze? Czy to jest wyłącznie tak, że kosmonauci siedzą i rzeczywiście muszą być skupieni, ale nie wymaga to od nich przełączania wielu przełączników, czy to jest dla nich też bardzo ciężka praca? Kilkanaście miesięcy temu do stacji dokowała kapsuła Starliner, wybudowana nie przez SpaceX, tak jak Dragon, tylko przez Boeinga. Sam projekt jest mocno opóźniony, bardzo mocno niedoszacowany, kosztuje dużo więcej niż przypuszczano. Co chwila zdarzają mu się jakieś awarie i dwójka ludzi, która po raz pierwszy tą kapsułą leciała w kierunku stacji, nagle się okazało, że te systemy automatyczne po prostu nie działają. Gdyby było tak, że ci ludzie w środku nie potrafią nic z tym zrobić, to mogłoby dojść do tragedii. Być może misja by musiała być zawrócona, co też stanowi zawsze jakieś ryzyko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni byli świetnie wyszkolonymi astronautami. W związku z tym z jednego punktu wycofali się do poprzedniego, przełączyli się na sterowanie ręczne i po prostu zadokowali ręcznie. I to w pewnym sensie jest odpowiedź na pana pytanie. Póki nic się nie dzieje, póki wszystko idzie zgodnie z planem, to rzeczywiście można by odnieść wrażenie, że tak naprawdę ci ludzie, którzy tam siedzą, mogliby nie wiedzieć o tej całej maszynerii nic. Mogliby patrzeć w te rysunki, na te rysunki, w te liczby, wykresy i albo się uśmiechać, albo przymknąć oczy i zrobić sobie drzemkę. Ale to wtedy, kiedy sprawy wymykają się jakoś spod kontroli, to wtedy, kiedy sprawy stają się nietypowe, dopiero wychodzi, czy ludzie są dobrze wyszkoleni, czy nie. I to nie tylko w takim kontekście, że wiem, który guzik nacisnąć albo którą dźwignię przesunąć, ale także jeśli chodzi o wyszkolenie takie psychologiczne, że się nie denerwuję, nie wpadam w panikę, nie naciskam wszystkiego, co popadnie, bo w gruncie rzeczy nie wiem, co mam nacisnąć i tak dalej, i tak dalej. I to szkolenie jest absolutnie kluczowe. Kluczowe dla ich bezpieczeństwa, ale też dla bezpieczeństwa tych ludzi, którzy są w stacji kosmicznej.
Panie doktorze, trochę chciałbym pana zapytać o szerszy kontekst tego, nie tylko to, co widzimy teraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale też o to, jak w gruncie rzeczy sam Sławosz Uznański-Wiśniewski był przygotowywany, jak przez lata przygotowywał się, bo też pamiętajmy, że przecież ta edukacja, którą zdobywał, doświadczenie i działalność naukowa, to trzeba powiedzieć, pan doktor jest niezwykle człowiekiem bardzo dobrze wyedukowanym, no to była jego ciężka praca prowadzona przez lata. I zastanawiam się, kiedy pan patrzy na to, jak państwo systemowo próbuje stworzyć przestrzeń, żeby w przyszłości było więcej tak znamienitych naukowców, którzy mogliby odbyć tę samą trasę, co nasz dzisiejszy kosmonauta, to pan cieszy się i mówi, że państwo dobrze działa, czy pan raczej martwi się, że państwo nie działa i nie będzie raczej następców Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Jeżeli będą następcy, to bardzo często oni są nie dzięki systemowi, tylko pomimo albo wbrew. Może wbrew to jest za dużo powiedziane, bo nie chcę zabrzmieć tak, że państwo robi coś przeciwko rozwojowi, bo nie robi. Ale często też nie robi wystarczająco dużo pro. Po to, żeby byli następcy Sławosza, żeby to byli kolejni Polacy, kolejne Polki, czy dosłownie w kosmosie, czy w przenośni w kosmosie, bo przecież tutaj nie chodzi o to, żeby rozwijać tylko jedną gałąź nauki, czy jedną dziedzinę nauki, ale chodzi o to, żeby byli badacze genów, żeby byli badacze cząstek elementarnych, badacze skał, czy badacze kości dinozaurów, tak? Więc po to, żeby ci następni byli, to my nie możemy na cały system zwracać uwagi dopiero wtedy, kiedy oni są na studiach. Bo tak naprawdę inżynierów kosmicznych, paleontologów, lekarzy, wszystkich kształtuje się w przedszkolu i w pierwszych klasach szkoły podstawowej. To wtedy odpowiednio wyedukowany i widzący jak gdyby swoją misję nauczyciel, ale być może dziadek, babcia, być może rodzic, być może opiekun, inspiruje młodego człowieka jakimiś tematami. Taka misja, jak ta, która właśnie teraz trwa, jest doskonałą taką iskrą, żeby tę fascynację rozpocząć. Natomiast iskra czasami pada na mokre drewno, a czasami pada na suche. Jak na mokre, to zgaśnie, na suche być może to drewno zapali. Natomiast jeżeli my do tego ogniska regularnie w sposób odpowiedzialny nie będziemy tego paliwa, tej wiedzy, kontaktów, spotkań dokładali, to nawet jeśli się to mocno zapali, to za chwilę zgaśnie. Więc to jest ogromna odpowiedzialność nas tutaj na ziemi, bo mam wrażenie, że to, co Sławosz mógł zrobić, do tego momentu to zrobił i wykorzystał maksymalnie. On więcej już zrobić nie może przez najbliższe 2 tygodnie niż to, co zostało zaplanowane. Ale my tu na ziemi, media, szkoła, dom rodzinny, jakieś spotkania takie, bym powiedział, pozaszkolne, może jakieś kółka zainteresowań. My tutaj musimy bardzo dużo zrobić, żeby ta iskra padła na odpowiedni grunt. Panie doktorze, proszę powiedzieć, bo wydaje mi się, że można użyć takiego obrazowego porównania, że w momencie, kiedy było gigantyczne zainteresowanie na przykład skokami narciarskimi, mieliśmy mały szamanie i wtedy wydaje mi się, że wiele młodych ludzi chciało zostać skoczkami narciarskimi jak Adam Małysz, więc teraz jak pan obserwuje, jak duże zainteresowanie wzbudza to, co dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tylko przypomnę państwu, że ten obraz, który państwo widzą obok mnie i pana doktora, to jest przekaz na żywo ze stacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I panie doktorze, kiedy pan widzi, jak duże zainteresowanie wzbudza lot Polaka w kosmos, to odnosi pan wrażenie, że możemy mieć zaraz Sławoszomanię? Możemy ją mieć, ale nawiązuję jeszcze do mojej poprzedniej odpowiedzi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odrobimy pracę domową tutaj na ziemi. Sam fakt, że Sławosz poleciał, to tak, to jest duże zainteresowanie, duże emocje, natomiast nie wydaje mi się, żeby same emocje, szczególnie w dzisiejszych czasach, w których loty kosmiczne mocno spowszedniały, żeby te emocje były wystarczające do wybudowania na nich konkretnych decyzji, konkretnych zainteresowań, więc sam lot to jest za mało.
W fundacji, którą kieruję, Fundacja Nauka to Lubię, stworzyliśmy taki kompleksowy program edukacji kosmicznej, astronomicznej dla szkoły podstawowej. Zachęcam, trudno teraz zachęcać szkoły, bo już w zasadzie mamy wakacje, ale zachęcam może nauczycieli, dyrektorów, ale także rodziców do ściągnięcia tego programu i do rozważenia, czy nie byłoby dobrze realizować go od września. Wiele szkół go realizuje, wiele samorządów go realizuje, to jest taka duma fundacji, którą tworzę, którą założyłem. Oczywiście nie ja sam, nie ja jeden, czy nie nasza organizacja jako jedyna wspomaga szkoły czy nauczycieli w tematach astronomicznych, dostarczając materiały. Natomiast ja nie mam wrażenia, że tutaj Ministerstwo Edukacji, czy w ogóle ministerstwa, bo w Polsce Polska Agencja Kosmiczna czy Kosmos jest w zasadzie porozkładany chyba po 5 różnych ministerstwach, że tutaj jest jakaś wspólna polityka, jakiś wspólny cel, jakaś wspólna strategia, żeby o kosmosie mówić. Nie wtedy tylko, kiedy rakieta ze Sławoszem startuje, albo kiedy jego kapsuła będzie lądowała, albo kiedy takie obrazki, jak chociażby ten, który teraz Państwo widzicie, są w mediach w zasadzie wszystkich, ale wtedy, kiedy on już wyląduje, dobrze było o tym mówić wcześniej. Nie mówiono wcześniej, trudno, może zacznijmy od września. Tym bardziej, że proszę Państwa, wiele wynalazków, których używamy na co dzień, nawet nie wiemy, że zostały wynalezione właśnie ze względu na przemysł kosmiczny, więc warto, warto sprawdzać, co dokładnie ten przemysł kosmiczny nam przyniósł. Panie doktorze, bo teraz sytuacja jest taka, że obserwujemy na żywo, co dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i razem z nami obserwują to przecież nasi widzowie, którzy są ciekawi tego, co tam się dzieje i są ciekawi tego wielu rzeczy, które tyczą się tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i podróży międzygwiezdnych również. I na przykład na czacie naszej transmisji mamy takie pytanie od jednego z użytkowników do Pana, Panie doktorze. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest zabezpieczona przed uderzeniami na przykład ze strony meteorytów albo odłamków skalnych, które mogą w przestrzeni kosmicznej być? W zasadzie nie jest zabezpieczona. Bardzo niewielkie obiekty nie robią jej dużej krzywdy. Co jakiś czas zdarza się, że rzeczywiście uderzają. Te nieco większe są bardzo pilnie obserwowane i w momencie, w którym do takiej kolizji miałoby dojść, to stacja kosmiczna ma możliwości lekkiego przesunięcia swojej orbity tak, żeby nie być na kursie kolizyjnym z jakimś obiektem większym, takim, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu czy integralności w ogóle stacji. Jednak trzeba zakładać, że nie wszystko jest zmonitorowane, nie wszystko jest skatalogowane, więc może się zdarzyć kolizja, a kolizja przy tych szybkościach, z jakimi mamy do czynienia, nawet niewielkiego tak obiektywnie obiektu mogłaby mieć tragiczne skutki. Tam nie ma żadnego pola siłowego, jakimś zabezpieczeniem... To nie są Gwiezdne Wojny. To nie są Gwiezdne Wojny jeszcze. Jakimś zabezpieczeniem jest to, że z powodu różnicy ciśnień, na zewnątrz jest próżnia mniej więcej, w środku jest ciśnienie mniej więcej takie jak to, w którym my teraz jesteśmy, więc z powodu tej różnicy ciśnień sama konstrukcja stacji nie jest z cienkiej blachy falistej, tylko jest dość pancerna, więc to samo w sobie jest jakimś zabezpieczeniem. Natomiast jeżeli Pan pyta o jakieś systemy takie, nie wiem, aktywne, że na przykład jak coś podlatuje, to jakieś działko laserowe to gdzieś, nie wiem, zestrzela albo wypuszcza jakiś, nie wiem, cokolwiek, co powiedzmy to niebezpieczeństwo odsuwa, to nie, to stacja kosmiczna nie ma czegoś takiego. Panie doktorze, jeżeli chodzi o te pytania od naszych widzów, to też są takie bardzo przyziemne, nomen omen. Na przykład, czy stacje telewizyjne, czy na przykład polska telewizja może być odbierana na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy na przykład, nie wiem, Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie miał czas w wolnej chwili, żeby zobaczyć swój ulubiony serial w telewizji, albo na przykład odpalić jedną z platform streamingowych? Nie sądzę, żeby miał czas. Trochę tego wolnego czasu tam dla zachowania równowagi psychicznej astronautom się daje, ale generalnie oni są dość zajęci i generalnie co do zasady ich dzień jest rozpisany bardzo dokładnie. Natomiast oni mają jakby
połączenie internetowe, więc ostatecznie gdyby nawet się okazało, że nijak inaczej, no to mogą spróbować zobaczyć serial, jeżeli bardzo chcą, po prostu przez internet. Panie doktorze, ale przyznam, że jeżeli chodzi o te loty kosmiczne, to wiele emocji też wzbudziło to, co polski kosmonauta wziął na pokład. Ja tylko przypomnę Państwu, że między innymi pierogi postanowił i część polskiego jedzenia postanowił Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrać ze sobą na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No właśnie, tylko panie doktorze, powiedzmy proszę więcej o tym jedzeniu, ponieważ to nie jest takie jedzenie, jak na przykład my wszyscy możemy otrzymać w każdej z restauracji, tylko to jest prowiant, który został specjalnie przygotowany. Często tak właśnie jest. W stanie nieważkości bardzo wiele takich codziennych, zwykłych czynności, jak jedzenie, jak picie, jak mycie się, jak ubieranie, jak spanie, wygląda zupełnie inaczej. Astronauci oczywiście uczeni są pewnych zasad. Ja sam kilka miesięcy temu ze Sławoszem latałem samolotem takim parabolicznym, w którym z powodu określonej trajektorii wytwarzana jest nieważkość. Natomiast ta nieważkość na pokładzie tego samolotu trwa góra 40 sekund, więc można ją poczuć, można pewne rzeczy przetestować, natomiast jest to dość krótki czas. On teraz jest w nieważkości, będzie ponad 2 tygodnie, licząc jeszcze dolot i powrót, więc to jest zupełnie jakby inna skala trudności. Jednym z problemów, czy jedną z tych rzeczy, które wyglądają inaczej w kosmosie, jest samo przygotowanie posiłków. No tam nie możemy mieć garnka z wodą gotującą się po to, żeby zrobić spaghetti, albo patelni z jakimś tłuszczem, olejem po to, żeby usmażyć na przykład kotlet schabowy. To tak nie zadziała, więc chociażby z tego powodu jedzenie musi być odpowiednio przygotowane i w gruncie rzeczy ono jest podgrzewane, te powiedzmy elementy posiłku, które chcemy podgrzać, ono jest podgrzewane w kuchence mikrofalowej, w czymś, co przypomina powiedzmy te kuchenki, które mamy w domu. Tam nie możemy niczego gotować, smażyć, dusić, bo to po prostu tam by nie zadziałało. Panie doktorze, w międzyczasie, kiedy my rozmawiamy, to padła komenda otwieramy włas, czyli wiemy, że o godzinie 14:14, czyli dokładnie kilka minut temu już padła oficjalna zgoda na to, że można otworzyć włas, czyli za chwilę w tej przestrzeni, którą teraz Państwo widzą obok mnie i pana doktora, pojawią się kosmonauci, którzy na pokładzie tego pojazdu, tego statku kosmicznego dzisiaj dobili do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale panie doktorze, bo my widzimy to, co dzieje się teraz tam na górze w kosmosie i teraz pytanie, na ile ten obraz z kamery może przekłamywać wrażenie, odczucie co do tego, ile tam jest miejsca, bo chyba ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna do takich znowu przestronnych nie należy. Nie, tam nie jest zbyt wiele miejsca, tam każdy centymetr kwadratowy jest jakoś wykorzystany, musi być jakoś wykorzystany, bo utrzymanie każdej dodatkowej przestrzeni kosztuje, wyniesienie każdego elementu czy powiedzmy fragmentu stacji, gdyby miał być większy po to, żeby było wygodniej, to też jest kłopotliwe, nie tylko ze względu na masę, ale także kubaturę. Więc tak, to jest mocno zoptymalizowane, a zoptymalizowane w niektórych przypadkach to synonim po prostu ciasne, żeby nie powiedzieć klaustrofobiczne. Więc tam nie jest zbyt wiele miejsca, ma pan rację. Panie doktorze, tak zastanawiałem się na przykład z mojej perspektywy, albo kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, rozmawiałem ze swoimi znajomymi i dyskutowaliśmy o tym, jak wygląda ta misja i co może być największym wyzwaniem, tak z naszego czysto ludzkiego punktu widzenia, bo o tych eksperymentach i o tym, jak one mają gigantyczne znaczenie, za chwilę też chciałbym z panem porozmawiać, ale proszę powiedzieć, czy na przykład takie zwykłe elementy jak wzięcie kąpieli, prysznica, czy to w przestrzeni kosmicznej, w momencie, kiedy mamy tę nieważkość, o której pan wspomniał, czy to jest możliwe, czy to się odbywa, te zabiegi higieniczne odbywają się w jakiejś innej formie? No, trzeba się myć, tak? Co jakiś czas przynajmniej. No należałoby. Należałoby.
To wygląda inaczej, to znaczy to nie jest tak, że nalewamy sobie wodę do wanny i po prostu się pluszczemy, tak? To nie jest tak, że odkręcamy prysznic i po prostu woda się na nas leje, no bo ona by się nie lała, ona by się kulkowała i by się rozbiegła wszędzie, więc są inne sposoby na to, żeby się umyć, żeby zadbać o swoją higienę. To mogą być na przykład wilgotne ręczniki czy wilgotne chusteczki, na przykład. Cała w ogóle toaleta, czy no, gdzieś tam powiedzmy czynności fizjologiczne też wyglądają inaczej. Raczej korzysta się z czegoś, co bardziej przypomina odkurzacz niż rzeczywiście toaletę taką, jaką mamy w domu. Więc tak, jednym z wyzwań, z jednej strony to jest bardzo ciekawe i powiem Państwu szczerze, że ja nie kojarzę ani jednego spotkania z astronautą, takiego publicznego, w czasie którego nie padłoby pytanie o toaletę, w czasie którego nie padłoby pytanie o załatwianie się. I to zwykle jest jedno z pierwszych pytań, jakie w ogóle pada. Jak wy to tam robicie? To jest ciekawe, ale to jest też przykład tego, jak bardzo innym, a często bardzo obcym i niebezpiecznym miejscem jest przestrzeń kosmiczna dla ludzi. Jak bardzo my tutaj, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy przyzwyczajeni, ukształtowani przez warunki, w tym warunki grawitacyjne. Wystarczy przenieść się przecież nie tak daleko, 400 kilometrów to jest mniej niż ode mnie z miejsca, w którym teraz jestem na Śląsku, nad nasze morze. To jest naprawdę blisko, tak obiektywnie. Ja dzisiaj rano wstałem o 3:00 nad ranem po to, żeby zobaczyć stację kosmiczną. Widziałem ją gołym okiem, jak po południowym, czy od strony przy południowym horyzoncie się poruszała. Więc to jest blisko, a równocześnie przez te kosmiczne warunki wszystko tam jest bardzo inne i często bardzo, bardzo trudne. Więc te kwestie toaletowe, kwestie jedzeniowe, kwestie odpoczynku, no jak ktoś jest przyzwyczajony do tego, że ma głowę na poduszce i nie śpi na płasko, to musi sobie tą poduszkę przywiązać do głowy, bo inaczej ona mu w pewnej przenośni odfrunie, więc tam jest po prostu wszystko inne i ludzie, którzy tam teraz są, którzy za chwilkę się tam znajdą, muszą się tego nauczyć, muszą się do tego przyzwyczaić. Teraz, proszę Państwa, ja tylko, Panie Doktorze, wytłumaczę naszym widzom, dlaczego ta kapsuła nie jest jeszcze otwarta, dlaczego m.in. Sławosz Uznański-Wiśniewski jeszcze nie pojawił się w kadrze, ze względu na to, że teraz trwa, proszę Państwa, procedura wymiany powietrza, dokładnie wymieszania powietrza pomiędzy tym, które znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz tym, które znajduje się na pokładzie tej kapsuły. Za chwilę ten właz będzie otwarty, za chwilę pojawi się polski astronauta. Panie Doktorze, ale chciałbym nawiązać do tego, o czym Pan wspominał, czyli do tego stanu nieważkości, bo mówiliśmy o tym, jak to wpływa na takie codzienne funkcjonowanie tych kosmonautów, astronautów, ale proszę powiedzieć, jak to wpływa na kwestie zdrowotnościowe, kwestie fizjologiczne tych astronautów, bo oprócz takich rzeczy jak na przykład przepraszam, teraz widzimy, właśnie wychodzą astronauci, właśnie dolecieli właściwie, można powiedzieć, do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Proszę Państwa, widzą Państwo obrazki, zdjęcia na żywo w programie specjalnym Faktu. To teraz się dzieje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Między innymi polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz trójka innych specjalistów dolecieli, a teraz widzimy pana Sławosza, dolecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I Panie Doktorze, wracając, pozwolę sobie z powrotem do naszej rozmowy. Jak ta nieważkość, to co teraz widzimy, wpłynie na ich na przykład układy krwionośne albo na przykład na żołądek, na te wszystkie kwestie dotyczące zdrowia? Żołądek to jest czy w ogóle takie poczucie, nie wiem, słabości, czy jakieś zawroty głowy, to jest coś, co oni dopiero teraz mogą sprawdzić. Bo tak naprawdę nawet te krótkie loty, czy
te krótkie okresy nieważkości w trakcie lotów parabolicznych to jest zbyt krótki czas, żeby dokładnie sprawdzić reakcję swojego organizmu. Więc tak naprawdę oni dopiero teraz się o tym przekonają. Różnie bywa. Astronauci, z którymi rozmawiałem, niektórzy twierdzili, że przez dłuższy czas odczuwali nudności, że bolała ich głowa. Oczywiście wtedy mogą wziąć odpowiednie lekarstwa, żeby jakoś te niedogodności były mniejsze. Natomiast jeśli Pan pyta o kwestie takie obiektywne, no sam fakt, że nie ma ciążenia, powoduje, że inaczej pracuje serce, inaczej pracują mięśnie. Trzeba wielu ćwiczeń, szczególnie jeśli to dotyczy osób, które przebywają w kosmosie w misjach dłuższych niż tygodniowe czy dwutygodniowe, żeby organizm po powrocie później na Ziemię nie był osłabiony. Serce tam bije wolniej, a może bić wolniej, dlatego że nie musi się starać, nie musi przepompowywać tej krwi wbrew trochę grawitacji. Równocześnie krew jest rozprowadzana bardziej tak równomiernie po ciele astronauty, więcej jest jej w głowie. W efekcie twarze astronautów często wyglądają trochę jak gdyby były takie opuchnięte, więc tutaj dużo zależy od tego, czy mówimy o misjach krótkich, czy mówimy o misjach bardzo długich. Elementem, o którym warto też wspomnieć, oprócz nieważkości i tego, jak ta nieważkość wpływa na człowieka, jest to, że tam jest większe tło promieniowania. Stacji nie chroni już atmosfera ziemska, przez którą promieniowanie, czy przez pole magnetyczne, przez atmosferę gdzieś tam nie przechodzi, więc osoby, które tam są na dłużej, na wiele, wiele miesięcy, muszą przechodzić także odpowiednie badania, czy to podwyższone promieniowanie jakoś im nie zaszkodziło. No i międzynarodowe, między innymi takie badania zapewne przejdą ci kosmonauci, których teraz widzimy już, między innymi Polaka, który jest już na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Proszę Państwa, widzą to Państwo na żywo w programie Faktu. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki, doktor fizyki, autor YouTube'owego kanału Nauka to Lubię. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i my cały czas obserwujemy to, co dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teraz widzimy, że ci kosmonauci dostali do spożycia pokarm, który znajduje się w takich specjalnie przygotowanych srebrnych pojemnikach. Przypomina to trochę tubki, które możemy spotkać w sklepie, ale to zapewne jest coś innego niż takie tubki, które każdy z nas może kupić, ponieważ tak jak rozmawialiśmy z panem doktorem, to jedzenie, które jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jest specjalnie przygotowywane, bo to nie jest tak, że można tam zabrać wszystko i w każdej formie. Proszę Państwa, zostawiłem Państwa z obrazem z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo przed nami jeszcze ceremonia powitalna tej załogi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale zapamiętajmy tę datę, bo dzisiaj mamy 26 czerwca 2025 roku, godzina 14:24 czasu polskiego. W tym momencie, o tej porze, pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli Sławosz Uznański-Wiśniewski, pojawił się tam. Udało się tę historyczną misję zakończyć, przynajmniej ten etap lotu, bo tam pamiętajmy, że przez 2 tygodnie Polak i jego towarzysze tej podróży będą wykonywać eksperymenty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Eksperymenty, które potem mają wpływ na życie nas wszystkich, bo jak rozmawialiśmy z panem doktorem, te wynalazki, które są spowodowane tym przemysłem kosmicznym, są używane przez nas wszystkich na co dzień. Często sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ja się z Państwem żegnam, ale proszę nigdzie nie odchodzić. Obserwujemy, co dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
And with the crew now in the space station, we're going to wrap up our portion of the live joint coverage from Hawthorne. It's been an honor to support Axiom Mission 4 thus far, and we wish the crew a successful time on the space station. We're, of course, also looking forward to joining AX-4 again when it's time to return home. Ronnie, from launch to docking, it has been an absolute pleasure sharing this desk with you. What has been years in the making for India, Poland, and Hungary is now well underway. Axiom Space and NASA's joint coverage will continue from here through to the welcome ceremony as Peggy, Shubhanshu, Sławosz, and Tibor start their 2 weeks aboard the orbiting laboratory. Over the course of our crew's time on station, we will be producing mission updates from Axiom Space's own space station development facility in Houston, Texas. So we invite you to follow the progress of AX-4 on axiomspace.com and through Axiom Space's social media channels. So with that, on behalf of SpaceX, Axiom Space, and NASA, thank you all for tuning in to watch. While our stream on X is coming to a close, coverage of the welcome ceremony now continues on NASA Plus, axiom.space/live, and Axiom Space's social channels. With that, we'll turn it back over to you, Joseph. Have a great morning, everyone, and go AX-4. Go AX-4. Thank you very much, Paul and Ronnie, and thank you for joining us on this morning's broadcast as we continue on with our live coverage of the arrival of Axiom Mission 4 to the International Space Station, the fourth private astronaut mission to arrive to the orbital outpost, and the first since January of 2024. We just saw the crew of 4, including Commander Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, pilot of ISRO, Sławosz Uznański-Wiśniewski, and Tibor Kapu of ESA and HUNORT, respectively, crossed the hatchway and into the orbital outpost for the very first time. We're continuing to follow along as we'll wait for the formal welcoming remarks that are currently scheduled for roughly 8:35 a.m. Central Time, so a little bit more than an hour to go as the crew continues to settle in. After you heard the remarks from Peggy Whitson mentioning the long quarantine, the ride up, which took a little bit more than a day's time to do so, as the teams here in the International Space Station Flight Control Room and special guests in the viewing room at the back of your screen on hand to witness this special moment, and also to be a part of a handover period as the Orbit 1 team wrapping up their day's work, which certainly was busy. That saw the multiple burns as the Dragon spacecraft named Grace would continue its transit to catch up to the International Space Station, and ultimately docking at 5:31 a.m. Central Time with that initial contact. The soft capture turned to hard capture and mating. Hatch opening procedures took about 2 hours or so to complete, with teams on both sides inside the Dragon spacecraft and the International Space Station meticulously checking for leaks and going through each procedure step by step before that moment we just had a couple moments ago at 7:14 a.m. Central Time, in which the hatch was opened and the astronauts of Axiom Mission 4 floated on through to the International Space Station. We're currently experiencing a transition in communications satellites. That's nominal and to be expected, so we will bring you back those views inside the International Space Station once we have them. But again, the teams here inside of the International Space Station Flight Control Room, Orbit 1 team wrapping up a great day's of work, or great morning's work, that saw 4 new members join the orbital outpost to bring up the attendance to now 11.
This is Mission Control Houston as we continue our live coverage of the arrival and docking of Axiom Mission 4 to the International Space Station that occurred a little more than 2 hours ago as the team lifted off from NASA's Kennedy Space Center and Historic Launch Complex 39A yesterday morning at 1:31 a.m. Central Time to begin its little more than a day transit to the orbiting laboratory. And just a moment ago, the hatches were opened and welcoming in Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4, Shubhanshu Shukla, pilot representing ISRO, and the nation of India, Sławosz Uznański-Wiśniewski of ESA, and the nation of Poland, and Tibor Kapu of HUNOR, as they have joined the crew aboard the International Space Station, and we will bring you those views as soon as we have them, as we are currently transitioning between communications satellites. We are targeting a formal welcome remark and ceremony coming up at 8:35 a.m. Central Time, in which the team on board the International Space Station will go through the proper voice and audio checks and visuals to perform that ceremony. Earlier in the broadcast, Axiom Commander Michael Lopez Alegria, former NASA astronaut, talked about what can be expected during that ceremony, including a pinning ceremony that Commander Peggy Whitson will perform for the newest members to go into low Earth orbit, and first-time flyers in Shukla, Uznański-Wiśniewski, and Kapu. And for those three representing India, Poland, and Hungary, they also represent the first visitors from those nations to the orbiting laboratory. You're currently seeing live views inside of the International Space Station Flight Control Room as the teams on the ground here in Houston are currently undertaking a handover period. Orbit 1 team that had the early morning hours and monitored Dragon's approach and docking will hand over to the Orbit 2 team, which will then take over for their shift of the day. Flight Director Allison Bollinger and her Athena flight team, that Orbit 1 team, undergoing the handover period as they will transition to the Orbit 2 squad, as we'll continue to follow along with live commentary and updates leading into the welcome ceremony and opening remarks on the arrival of Axiom Mission 4. Flight Director Vincent Lacourt and his Destiny flight team, the next on tap in this handover period. And there you see him in the foreground, setting up next to Allison Bollinger, Flight Director that just completed her shift, welcoming Axiom Mission 4 and her Athena flight team as they continue their handover period. And as both teams monitoring the progress and preparation for the
upcoming event, the welcome remarks from Axiom Mission 4 and their formal arrival to the International Space Station. And plenty of smiles and laughter throughout the room after a successful docking that occurred about 2 hours and change from now. And that was at 5:31 a.m. Central Time, in which the Dragon Grace spacecraft, soft capture, then hard capture, connected to the International Space Station and its space-facing port on the Harmony module. Hooks connected to form the hard mate, and then over the next 2 hours would begin the procedures to pressurize the vestibule, the gap between the Dragon spacecraft and the International Space Station. That was that vacuum. They wanted to bring the atmospheric pressure equal to that of what's inside Dragon and the space station, which is relative to here on Earth, which is equal to about 14 psi, which is sea level. And once that was able to be accomplished, the APAS hatch on the space station end was open. Shortly there followed by the pressurization and opening of the Dragon hatch. And that would occur at 7:14 a.m. Central Time. And now the crew is aboard the International Space Station, settling in after a little more than a day's transit to the orbiting laboratory. And we look forward to hearing from them here shortly for welcome remarks. And again, tracking around 8:35 a.m. Central. This is Mission Control Houston as we continue our coverage of the arrival and docking and soon to be welcome remarks of Axiom at Mission 4 as they have locked up and synced up with the International Space Station earlier this morning. And the crew of 4 have since floated aboard the International Space Station, bringing up its population from the Expedition 73 crew of 7 to now a total of 11. And we will hear from Commander Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla, mission specialist Sławosz Uznański-Wiśniewski, and mission specialist Tipu Kapoor here shortly. We are continuing a handover period. The Orbit 1 team, the Athena flight led by Flight Director Allison Bollinger, handing over to Vincent McCourt, and the Destiny flight team. That'll be completed here in just a few moments. Meanwhile, the crew aboard the International Space Station continuing to get settled in and prepare for those welcoming remarks that would be a little less than an hour from now, about 50 minutes or so. The Axiom Mission 4 team that just arrived and entered the International Space Station shortly after the opening remarks will settle in and recover, and soon to get to work as they will participate in around 60 science investigations representing 31 countries, and more than 24 of those experiments sponsored by the ISS National Lab. They'll also participate in a wealth of outreach activities that they will participate during their approximately 2-week mission. Starting with Axiom Mission 1 and now through Axiom Mission 4.
The International Space Station has now welcomed 14 private astronaut crew members representing 11 different nations aboard the International Space Station, showcasing how private astronaut missions expand access to low Earth orbit, commercial space, and the space station, and bring that access for more nations, people, and opportunities. The views you are seeing now are from the external cameras on board the International Space Station, looking at the Dragon spacecraft as the vehicles now enter an orbital nighttime period. The two currently traversing across the southern Indian Ocean and about to cross the continent of Australia and make its way over into the Pacific Ocean. Formal handover underway here inside of the International Space Station Flight Control Room at NASA's Johnson Space Center. As the teams on the ground, Orbit 1 team, Allison Bollinger, Flight Director, in her Athena flight, handing over to Vincent LaCourte and the Destiny flight team, who will take over and continue to monitor the progress of the arrival of Axiom Mission 4, who are aboard the International Space Station, hatch opening between the SpaceX Dragon spacecraft named Grace, in which that hatch would open up at 7:14 a.m. Central Time, and the crew of 4, Peggy Whitson, Subhanshu Shukla, Sławosz Uznański-Wiśniewski, and Tibor Kapu, welcomed with smiles, photos, handshakes, and hugs from the 7-member Expedition 73 crew that feature NASA astronaut Anne McClain and Nicole Ayers, along with Johnny Kim, JAXA astronaut Takuya Onishi, Kirill Peskov, Sergei Ryzhikov, and Alexei Zubritsky of Roscosmos.